ஸோ பிஜிடிஆர்பி அல்ஜிப்ராவில் ஆல்ரெடி 2 பார்ட்டு பார்த்துருக்கோம். 3வது பார்ட்டு. இஃப் U is an ideal of the ring R, then R by U is. If U is an ideal of the ring R, then R by U is a dash. Option A ring. Option B, a ring and is a homomorphic image of R. Option C, a homomorphic image of R. Option D, a field. ஸோ U என்ற ஐடியலில் R by U என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ring and is a homomorphic image of R இருக்கும். ஆப்ஷன் B. நெக்ஸ்ட் 53. R and R dash be rings and phi is a homomorphism of R onto R dash with the kernel U, then R dash is. ஸோ R and R dash ரெண்டு ரிங் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதில் phi is a homomorphism of R into R dash இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கர்னல் U R dash பொறுத்து என்னவா இருக்கும்? ஐசோமார்பிக் டு U by R, ஐசோமார்பிக் டு R by U, ஹோமோமார்பிக் டு U by R அல்லது ஹோமோமார்பிக் டு R by U அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஐசோமார்பிக் டு R by U தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஐசோமார்பிக் டு R by U. நெக்ஸ்ட் 54. If U and V are ideals in a commutative ring R such that U plus V equal to R, then U and V are ideals in a commutative ring R such that U plus V equal to R. U plus V equal to R and option A UV not equal to U intersection V, UV equal to U intersection V, UV equal to U intersection V, UV not equal to U union V. ஸோ 4 ஆப்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டுக்காங்க. 54 ஆப்ஷன் சி UV equal to U intersection V அப்படின்றது கரெக்ட் ஆன்சர். 55. If F is a field of characteristics P not equal to 0, then the polynomial x power p power n minus x belongs to f of x for n is. So f என்ற ஃபீல்டில் இந்த பாலினாமியல் x power p power n minus x belongs to f of x அப்படின்றதுல என்னோட கண்டிஷன் என்ன? n greater than 1, n greater than equal to 1, n less than or equal to 1 அல்லது n less than 1 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் தெரியும். ஸோ இதோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா n less greater than or equal to 1 தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இது ரிசல்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா n greater than or equal to 1 இருக்கும். அதை மட்டும் கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிரேட்டர்னா லெஸ்னா ஈக்குவல்டான்றது ஒரு கண்டிஷன் ஆகிடும். ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாலினாமியல் எக்ஸ் பவர் பி பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. நெக்ஸ்ட் 56. எனி ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எ ஃபீல்ட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன். Any finite extension of a field of characteristics simple extension அப்படின்னு கேட்டாங்க is 0. 57. If L is a finite extension of F and K is a subfield of F which contains F then. So 57 result தான். So L என்ற finite extension F and K is a subfield of L அப்படி இருந்த அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இன்பிட்வீன்ல உடைய ரேஷியோஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க. நல்லா பாருங்க. இங்க K இங்க F, அப்போ KF இங்க FL
எஃப் எல் பாருங்க, இது ரெண்டும் இங்கே லாஸ்ட் இது ரெண்டும் லாஸ்ட் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேஎஃப் எல்எஃப். ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். Next, the element Q belongs to, the element A belongs to K is algebraic over F if and only if f of A is algebraic over F if and only if f of A is 58, infinite extension, finite extension, extension, algebraic extension. F of A is finite extension. That's 59. If L is a finite extension of K and K is a finite extension of F, then L is a finite extension of F moreover L is TF. So this is result da. So L is a finite extension of K. So K over the L finite extension, F over the K finite extension, then L finite extension of F. So L is TF and K. So 59. So L is TF equal to இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கிட்டாங்கன்னா இந்த மிடில் லெட்டர் மட்டும் மேட்ச் ஆக மாதிரி பாருங்க. So L is to K, K is to F. So option D the correct answer. Next, if A belongs to K is algebraic of degree N over F. So இங்க degree கேட்டிருக்காங்க. So degree இது result தான் 61. Option C, f of A dot F. So f of A dot F equal to N. அப்படின்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ லெஸ் தென் கிடையாது, கிரேட்டர் தென் கிடையாது, எல்லாமே ஈக்குவல் டு தான். f of A is to F equal to N அப்படின்றது அந்த டிகிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட், let F be a field of rational numbers and K is equal to f of root 2, the minimal polynomial of root 2 over F is. ஸோ இங்கே எது மினிமல் பாலினாமியல் இருக்குன்னா x cube minus 2, x square minus 2, x cube plus 1, x power 4 plus 61. So x square minus 2 is the minimum polynomial. 62. If A, B in K are algebraic over F, then A, B in K algebraic over F, then A plus or minus B algebraic over F, AB algebraic over F, A by B if B not equal to 0 is algebraic over all. So இது வந்து ரிசல்ட் நீங்கள் எல்லாமே காட்டலாம். ஸோ இங்கே K ஆர் algebraic over F. ஸோ அந்த கேல வந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கணும், அது ப்ராடக்ட், அதோட டிவைசர், அதோட அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாமே algebraic over தான் இருக்கும். அதாவது அடிஷன் சப்ராக்ஷன்னா A plus or minus B, ப்ராடக்ட்னா AB, டிவிஷன்னா A by B. ஸோ இது எல்லாமே algebraic over தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆல் ஆர் கரெக்ட். 63. If A and B in K algebraic over F of degrees M and N respectively, then A plus B, AB and A by B if B not equal to 0 are algebraic over of degree. So previous question of A இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் கொடுத்து இது எல்லாமே algebraic over இருக்குது அப்படின்னா அதோட டிகிரி என்னவா இருக்கும்? M plus N, N, M by N, Mn அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா Mn. Mn ப்ராடக்டில் Mn டிகிரி. 64. G is a solvable if and only if G power K is for some integer K. G வந்து சால்வபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன? G power Kல for some integer K E இருக்குமா, நாட் ஈக்குவல் டு E less than 0, E greater than 0ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதன் ஆப்ஷன் அப்படின்னா E, அதாவது ஆப்ஷன் ஏ, E தான் கரெக்ட் ஆன்சர். Next, G is a solvable group and G bar is isomorphic to the image of G, then G bar is. So G solvable இருக்குன்னா G to G bar வந்து ஹோமோமார்பிசமாக இருக்கும்போது G bar என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பாக சால்வபிளாக தான் இருக்கும்.
ஏன்னா ஹோம் ஒர்க் அங்கே 1 அங்கே 1 தான், நாட்டுக்கும் அங்கே ஆட்டு தான், அங்கே அப்படின்னு இங்கே அப்படின்னு தான், அந்த சைக்கிள் இங்கே சைக்கிள் தான், அதே மாதிரி சால்வ் தான். ஸோ 65க்கு next Sn is not solvable for. The Sn the permutation group, the silo group. Sn is not solvable for. The n value f solvable irukadu. N less than or equal to 5, n greater than or equal to 5, n less than 5, n greater than 5. This is that result. So n greater than or equal to 5. So 5 oda அதிகமா போகும்போது இது not solvable. Next, if A is abelian, A is an algebra with dash element over F, then A is isomorphic to a subalgebra of A of E for some vector space over F. A is an algebra with dash element over F. Which element? 1. With 1 element over F இருந்தால் கண்டிப்பாக subalgebra A of E இருக்கும். 67. Next 68. Let A be an algebra with unit element. So இந்த 1ன்றது unit தான், அதே கொஸ்டின் தான், over F, and suppose that A is a dimension of M over F, then every element in A satisfy some non-trivial polynomial in f of x of degree at least m, at most m, at least m, and at most m. Okay, so non-trivial polynomial அதோட டிகிரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா at most m தான். ஸோ இங்கே டைமென்ஷன் எம்னா அட்மோஸ்ட் எம், டைமென்ஷன் என்னன்னா அட்மோஸ்ட் எம். ஸோ டைமென்ஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க, சப்போஸ் டைமென்ஷன் 3னா அட்மோஸ்ட் 3 சொல்யூஷன், அட்மோஸ்ட் 3 டிகிரி இருக்கும். ஸோ டைமென்ஷனை பொறுத்து அது மாறும். இங்கே டைமென்ஷன் வந்து எம்ன்றனால அட்மோஸ்ட் எம். இஃப் வி இஸ் எ n-dimensional vector space over F, then even any element t in A of E, there exists a non-trivial polynomial q of x belongs to f of x of degree at most n square such that q of t is most n square, q of t is degrees 0. ஸோ இதுவும் ரிசல்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் பெருசாக இருந்தாலே ஆன்சர் வந்து சின்னதாக இருக்கும். 70. If P is a finite dimensional vector space over F, then T belongs to A of E is invertible if and only if the constant term of the minimal polynomial of T is invertible if and only the constant term of the minimal polynomial. Constant term of the minimal polynomial என்ன வரும் அப்படின்னா not equal to 0. T is not equal to 0 இருக்கும். அதாவது இந்த T is square T not equal to 0. It's minimal polynomial. If V is a finite dimensional over F and T plus U is a singular, then there exists an element S not equal to 0 in A of E such that singular கேட்டுக்காங்க. ஸோ சிங்குலருக்கான கண்டிஷன் என்ன? 71. Ts St equal to 0. The product of Ts and St equal to 0. St 0, Ts 0, Ts St equal to 0, Ts St not equal to 0. ரெண்டுமே equal to 0 ஆகும், அது இன்வெர்ட், இது சிங்குலராக இருக்கும். Next, if V is a finite dimensional over F, then T belongs to A of E is singular if and only if, and there exists A not equal to 0 in P such that. So previous question singular, the finite dimensional
A not equal to 0 in B. So in B பொறுத்து A not equal to 0 in B such that என்ன ஆகும் Pt equal to 0, Vt not equal to 0, T equal to 0, T not equal to 0. So 72 Vt equal to 0. The result. Next, let V and W be the finite dimensional vector space if T is a homomorphism V into W. New result தான். Dimension V equal to R of T plus N of T. Dimension V equal to R of T minus N of T. V equal to R of T dot N of T. Dimension is R of T divided by N of T. So, first of all, plus வரும். இந்த vector space உடைய finite dimension அப்படின்னா dimension B equal to R of T plus N of T. 73. This is 74. If V is a finite dimensional over F, then T belongs to E of V is a regular. If and only. So regular condition. V is a finite dimensional over F, then T belongs to E of V is regular if and only if T maps V onto V. So regular V onto V, the same domain codomain V onto W, V onto V. If V is a finite dimensional over F, then for S, T belongs to F, which is that not true. Not true. So R of ST less than or equal to R of T, R of TS less than or equal to R of T, R of ST equal to R of TS equal to R of T for some S regular in F. R of ST not equal to R of TS. So everything is not true. So this is true condition. First R of ST less than R of T, R of TS, R of T, R of ST equal to R of TS equal to R of T. So this is last one. If T belongs to E of E for only if S belongs to F is regular, then R of T equal to R of ST S inverse. Then got an answer. Next 77. If A is invertible, then trace of AC A inverse equal to trace of AC A inverse equal to trace of A AC A inverse, trace of A inverse AC, trace of C trace. Trace C, the central A inverse, trace of C patterns. If F is a field of characteristics 0 and if T belongs to AF, means such that trace of T for I equal to 0 for all. So T for I for all option. I என்னமாய் condition select பண்ணோம் 78. I greater than or equal to 1, then T is nilpotent. So powerless 0 is nilpotent. If F is characteristics 0 and if S is S and T in A of E are such that ST minus TS commutes with S. So ST minus TS is nilpotent. So same answer. Which is true. A dash voltage equal to A plus B voltage A dash equal to B dash, AB voltage equal to B dash A dash all. So here element true. So matrix element A dash voltage equal to A plus B voltage A dash B dash, A voltage B dash A dash, and true option. Next 81. Which of the following is not true? The matrix A is said to be A symmetric if A dash equal to A. The matrix is said to be Q symmetric A dash equal to minus A. If T belongs to F is Hermitian, then all characteristic roots are real. If T is unitary and the lambda is characteristic roots of T is, then modulus of lambda
not equal to 1. Not equal to 1. 8th D. ஸோ இது மட்டும் தவறானது. ஸோ என்ன 11 ஈக்குவல் பண்ணணும். இங்கே எல்லாமே சிமெட்ரிக்கான கண்டிஷன், கியூ சிமெட்ரிக்கான கண்டிஷன், கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் இன் addition is real. இது எல்லாமே ட்ரூ ஆப்ஷன், லாஸ் ஆப்ஷன் நாட். ஸோ நெக்ஸ்ட் which of the following is the same? Which of the following is not true? So S belongs to A is only V S S star equal to 0, then V F S equal to 0 is correct. If T is admission, V per V T per K equal to 0, K greater than 1, V T equal to correct. T belongs to A is said to be normal. Normal condition T star T and equal. N is normal linear transformation. If Vn equal to 0 for all, then V star V equal to 0. So இது மட்டும் தாராளம். 83. If N is normal linear transformation and if Vn equal to 0, V belongs to P, then Vn star equal to 0. Result. If lambda is a characteristic roots of the normal transformation N and if Vn equal to lambda N, then Vn star equal to Pn star equal to lambda bar V. Which of the following is true? N is normal, then An equal to Na, then N star equal to N star A. T greater than 0 equal only T A star. Admission linear transformation T is non-negative positive if only if all characteristic roots are non-negative, that means positive. If N is normal for N launcher, V N minus lambda for V is 0, V is equal to lambda V. So all of 86 finite field. Let F be a finite field with Q elements and suppose that F contains K where K is also a finite field then. So finite field condition 86. K is an Q power n elements, then n is equal to K is Tn. So option B correct answer. 87. Let F be a finite field, then F as finite field and the F n. So P power m elements. If the finite field F has P power m elements for every A belongs to F satisfied. P power n elements and the end condition satisfied. A power P power m is equal to P power m. Option B. 89. If the finite field F has P power m elements, then the polynomial x P power m minus x in f of x factors of x as the result. So 89. X P power m minus x equal to product of 5 lambda belongs to F x minus lambda. Last option. 90. If the field F has P power m elements, then P is the splitting field of the polynomial. So this is result of splitting field of the polynomial. X power P power m minus x. So here x power P power minus x so the previous question about so 19th one. Any two finite field having the same number of elements are finite field the same number in a pair. 91 is isomorphic. Next 92. Which of the following is true? Which of the following is true? Let G be a finite abelian group. Design the property that is relation x power n equal to satisfy the most m elements of the every integer n, then G is cyclic group. Let K be a
field on the edge, let G be a finite subgroup of a multiplicative group non-zero element K, then G is cyclic group. The multiplicative group of non-zero element and finite field is cyclic. If F is a finite field and alpha not equal to 0, beta not equal to 0 are two elements of F, then can find the element A and B such that 1 plus alpha A square alpha beta B square equal to 0. So எல்லாமே ட்ரூ தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் G cyclic group, G cyclic group, G cyclic group வரும். இந்த ரிசல்ட் இருக்கும். இந்த ரிசல்ட் வரைக்கும் எல்லா ரிசல்ட்டுமே ட்ரூ. ஸோ இது அல்ஜிப்ராவோட லாஸ்ட் க்ளோரிஸ் குரூப்பில் இருக்குது, படிச்சுக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 93. A finite division ring necessarily a commutative field. The statement for a finite division ring necessarily a commutative field. Seiler's theorem, Wedburn theorem, Robinis theorem, Euler theorem கேட்டிருக்காங்க. So இதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் Wedburn theorem. A finite division ring is necessarily a commutative field is a என்ன தியரம்னா Wedburn theorem. Next 94. Let D be a division